chose you before we chose God. Amen. No, og kana ang isa ka ilhanan no nga atong matag kinabuhi karon kay madaugon because Jesus has already chosen us. Amen. Amen. Hallelujah. So the word of the Lord says in Joshua 24:15, can we flash it on the screen? Okay, can we all read it? And if it is seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. We will choose to serve our great and mighty God, who is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Hallelujah. Can we all raise our hand as we pray? Father God, oh Lord, we thank you for your loving hands and loving heart, for giving us, oh God, Lord, daily and thinking about us, oh Lord. Right now, we surrender our lives to you from this day and for the rest of our lives. We will serve you, Lord. And all the people of the Lord will say, amen and amen. And right now, church, let us take away everything and let us give our best to worship our King and Lord Jesus. As you will sing, as for me and my house, we will serve the Lord. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted cost. We have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other gods but you. We will not serve to we surrender our lives to you. We surrender our lives to you. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and
We will serve the Lord. We have counted cost. We have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. 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 Hallelujah. We continue to worship our awesome God today. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock. Cannot be shaken, not be shaken. No, no, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free. Make the world get whole. Our God is awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Sing it again. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Come on, let's declare. Cannot be shaken. Our God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole.
from begin up until today, Jesus. Lord, you are awesome. And in our lives, Lord God, we continue to sing songs of praise. For you are awesome, God. And we believe that there is power. There is power in the name of Jesus. And Lord God, as we sing this song, Lord, it will be, oh God, Lord, bring glory and honor to your name, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. But there is power here. There is miracle. There is wonderful testimonies, oh God, to be revealed in this church. Hallelujah. And we will continue to hold on to your promise, Lord. Yes, Jesus. And there is for set the captives free, make the broken. Can we sing it again? There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. This is our prayer, Lord. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. Continue to fall down and worship, oh Lord. For you are great. For you are awesome, God. And we are one with the angels right now singing, for you are holy, Lord. You are holy, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We fall down. We lay our crowns at the feet
Lord is listening to your worship. Let us cry, holy, holy. Hallelujah. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy is the Lamb. Yes, Jesus. We cry, holy. For you're holy, God. For you're holy, holy, holy. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if we walked in freedom, sing. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We will sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high,
Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord, King Jesus. Oh, we worship, we worship. For there is no one like you, God. For there is no one like you, God. And right now, Lord Jesus, we continue to choose today whom we will serve. We continue to choose whom we will worship. And that is the God that Abraham, Isaac, and Jacob served. And right now, Lord God, we will continue to proclaim, for thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted above all the earth. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We just want to offer these things to you, for you, our Lord and King Jesus. And all the people of the Lord will say, Amen and amen. Hallelujah. Good morning! We are growing together as one COG Sasa family. Growing together! Growing together! Growing together. Growing together. Growing together! Growing together! Growing together! Growing together! When there's light, there's growth. When there's growth, there's life. It's Young Adult District Interchurch Fellowship Sunday. All YE from all the COG churches will come at 1:30 p.m. Let us all welcome them with our warm COG Sasa love. Next Sunday, May 25, will be a special service with 2 Korean speakers for our first and second services, 8 a.m. and 10 a.m. Come early and be blessed with the presence of the Lord and the Word. Also in the afternoon, our couples fellowship will take place. Inviting all couples to join this fellowship, solely designed for our beloved couples, with the theme Blessed Unity, taken from our theme verse, Psalm 133, verses 1 to 3. Check out our COG Sasa calendar of activities to stay connected with our church events. It is now in the standees inside the church. What if one act of love could build a life? And what if one step of faith could change a generation? When Compassion International PH 566 closed its doors in Sasa, Davao City, the Church of God World Mission Sasa said, "We're not done yet." Out of faith and love, Life Builder Student Center Incorporated was born to continue the mission and build lives. In many communities, children and youth face poverty, broken homes, and spiritual hopelessness. Without guidance, they lose their path. Without hope, their dreams fade. At LBSCI, we envision empowered individuals who impact the lives of the next generation. We build lives through holistic child development, livelihood training,
and educational assistance. Founded on love for God and service to others. Our 3 flagship programs empower children, youth, and families. Holistic child development, nurturing spiritual, emotional, and cognitive growth. Educational initiative assistance, giving senior high school and college students mentoring, scholarships, and life direction. Livelihood development through Airs Cafe and skills training for caregivers and youth. Behind every transformed life is someone who said yes. Be that someone. Sponsor. Volunteer. Partner. Because the next generation starts with the love we show today. Looking for a purpose-driven job where you can make a difference? Life Builder Student Center Incorporated is now hiring. We're looking for our airs manager, cook, kitchen helper, cashier, and service crew. Send your resume and application letter or call us to apply. Be part of a team that empowers lives and impacts the next generation. Apply now and build a better future with us. Sow a seed of faith and scan the code to see ways you can give. Today, our soap is in Joshua chapter 4, Memorials to the Jordan Crossing. Verses 5 through 7 said, He told them, Go into the middle of the Jordan, in front of the ark of the Lord your God. Each of you must pick up 1 stone and carry it out on your shoulder, 12 stones in all, 1 for each of the 12 tribes of Israel. We will use these stones to build a memorial. In the future, your children will ask you, What do these stones mean? Then you can tell them, They remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of the Lord's covenant went across. These stones will stand as a memorial among the people of Israel forever. For our sermon series this month, it is Growing Together as One COG Family. Today, May 18, All the it is time and all the Unity time, in the body, God is growing good. together in Make Christ. shine my soul. Growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Blessings to all. Ganito na to. Ay, humana. So, salamat Maigsoon kay naadi ay ang mga kalag sa anak sa Dios nga mga lagad sa iya. By this time, naadi tay bisita gikan sa Moncayo, Babag. Babak. Sige, si Jerome Onfalas. Onfalas ba? Sige, nasa likod from Moncayo og si Melissa Onfalas. Okay, ang mag-asawa man mo, no? Sige, thank you for coming in our church and I pray na dili lang sinugdanan nga pag-ugma wala na. And hopefully you will be coming soon og makipag-fellowship sa matag usa ka nato. Sige, God is good all the time and all the time God is good. Sige, kuhita imong katapad na lipay ko igsuon nga naakakaron. No, di ba? So, sahi ra gyud ang Domingo, no? Kay magkita ay. Kinsa man imong ingnan sa inyong balay nga nalipay ko igsuon nga naakakaron nga Lunes man. Di ba? Lami gyud ang Domingo kay makita nimo imong kaigsuonan nga nangalagad diha sa Ginoo. Amen. Let's go growing together in being with Jesus. And our topic for today, unity in the body, growing together in Christ. And last Sunday, gitakil ni Pastor Olive kay the heart, the heart of disciple making, loving deeply. Sige. In reverence of God's word, so manindog ta,
Manindog tayong tanan, o atong basahon ang pulong sa Dios na makita sa Ephesians chapter 4, verse 15 and 16. Basahon nato ni sa dungan. Sige, begin. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Amen. May the good Lord bless the reading of His Word. Sige, magaduko ta. Let us pray. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, seeking your guidance and blessings as we prepare to hear your word. Open our hearts, open our minds, O God, to receive your message with understanding and apply it to our lives. May the Holy Spirit illuminate our understanding and empower us to live out your truth, O God. Anoint your servant today and bless your word. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody will say, Amen and Amen. So before that, magpasalamat di ay ko, o kauban sa akong mga igsuunan. Last May 14 and 16, ngadto day may og ladies convention, regional ladies camp sa Mount Moriah. So, and I'm so happy and kanang pribilehiyo gyud to kay mga bisan na ay kakulian gi-allow jud ni Lord ang time nga mag-enjoy gyud me with each other no dito sa camp. And mas na surprise ko kay ang speaker sa camp kay ato ang senior pastor. The more ko na blessed, the more ko na empowered kay ang topic kay extraordinary women pagyud, empowered to excel. Diba? Extraordinary women, you are called nothing to prove, you are courageous nothing to hide, and you are commissioned nothing to lose. O na ano lang ko, nasad lang ko gamay, kay 8 lang minangadto. No? Hoping nga kitang tanan, mga ladies, mga tuta. Diba? Amen ba diha? Amen. Samtang naapatay kusog, di ba? Mga gyuta, mga lagad gyuta sa Ginoo will build each other up ing anak nga camp. Ingon ko sa kong bana, May 14 na ugma, mulakaw na ko. Siya asa di ka madtuday sa Mount Moriah. Asa man dapit duol ra na. Pagkabalon niya, Bukidnon di ay. Kung mamili ka sa Singapore o sa Bukidnon, ano sa Bukidnon na lang, kay mubalik ka after 3 days. So, gi-allow gito ni Lord. Everything's kanang gi-plan ni Lord, no, kay nag-enjoy good me each other. Diba? Inganan and hoping nga kitang tanan mga ladies. O katong mo ladies pa, gusto na gyud nga mag-ladies, sige, apil. Nga naman, we hold hand in hand. We build each other. Magdinasigay ta, pinaagi ni anak nga camp. Maupod ng time nga na-miss na ako. Diba? Na-miss gid ako na before. Yung ko lang man day mag-apil-apil ani no. O karon nga ni apil ko na-encourage na noon ko. Palayo na ko Ma'am Love. Di ko yugta. Oh, di ba ing ana no I'm hoping and I pray nga mo apil gyud ta igsoon. Amen. And our introduction for today in growing in the body of Christ, no, united in the body of Christ, growing together as one COG family sa. Di ba? COG sa family, we are authentic community. Dili ta synthetic ha? We are authentic community. Authentic community signifies a journey of shared faith. Di ba? So, samtang nagalakaw ka diya sa Dios, kauban nimo ang matag usa nga Kristohanon pod sama nimo, di ba? You build a deep relationship with God o deep relationship sa imong isig kauban, imong ka-sister. Mo nang naatay si 2S. Mo nang naatay life group. Kinsay naay ka life group diya? Say amen. Kitang tanan naatay ka life group. Having a life group, dilibot pasabot nga, gichismis nato atong kaugalingon. Diba? Ang ato adina kay we build each other up. Kung naa kay problema, ampuan ka. Diba? Kung nalipay pud ka, nalipay pud me. O, diba? So we grow together ingana nga sitwasyon. And then we have nga pagtinabangay, mutual support with each other. Mo nang tinuod na community.
Dili pwede nga pag mo simba ka, mura kag tao-tao nga paabot dito ni kalit ra bang ko gawas. Oo ko ni sabtan. Wala po nag-abi-abi sa kuha. O, di ba? Ang tinuod nga community ang tinuod nga church is focused on becoming more like Christ. Amen ba? You become more like Christ. You will know Jesus more deeply. Og muliwat ka diya sa Dios. Di ba? Dili makuliwat sa laing kaliwatan, no? Muliwat gid ta sa or liwat kasi mong papa, mas muliwat jud ka diha sa Ginoo. Kay ngano man, you become more deeply, more kabalo ka sa pulong sa Dios, which God intends for each of the member, each of us, strengthening the bonds of the community or in our church. Diba? So, wala ka na sa'yo pigsoon nganong naa ka in this church. Nganong membro ka in this church. Diba? We are growing together. Amen. Amen. And last Sunday, we learned the heart of disciple making deeply loving. Amen. So, deeply loving, you have a transformational impact. Nga naman, naka-impact ka sa uban. Not only within your church, not only with your family, but also to the community. Diba? When you are transformed, when you are kanang na-disciple and your life is nasa Ginoo, makita na sa silingan ba nga bag-o na ka. May nga bag-o naman akong silingan. Unsa may gihimo ani niya? Diba? Naadyon ni siya himo ba nga wala ko nga which is gusto nako. And that is having Jesus Christ in our lives. Amen ba? So, when you are a disciple maker diha sa atong buhi nga Dios, ikaw nga gi-disciple, ma-equip pod ka to be the agent of change. Na may ahente dire sa St. Peter, but you are the agent of change diha atubangan sa Ginoo. Amen ba? Sharing the love of Jesus, making difference to your community, to your family, and to the world. Amen. And today, we are studying United in the Body, growing together as COG family, COG Sasa family, united in the body, describe a church community characterized by strong bond, di ba? Ligon nga paghinigalaay, walay atikay, walay atik-atik nga amigo ta, tinuod jud nga amigo ta. Di ba? A strong bond, as mutual support, pagtinabangay, and a shared commitment to fulfilling God's purpose. It is a dynamic, active, not stagnant. Kinsay active ya? Say amen. Amen. Active mga lagad sa atong buhi nga Dios. Say amen. Amen. Na kabalo ka sa Mount Moriah sa among camp, kinsay active dito, kinsay pinakadaghan nga apil dito. Senior citizen. Nakay ko asa man ang junior citizen dire. Senior citizen ang pinakadaghan. Na ay 76 years old, na ay 80 years old, yet they are kanaganing encourage you sa mo update o camp. Kalulayo sa Mount Moriah, maglingkod kay ako 5 hours sa sakyanan, sakit imong sampot. Di ba? Pero they are active. Di ba? Active, dynamic, no? Dili stagnant ang atong pagpangalaga diha sa Dios. No, nang na-bless kay ko ba pag praise and worship, grabe ingon ko Lord, na-miss jud na ako nga mo kana ganing mga tanan tao nga magdaig ingon ko ingani ding sa langit. Nanan di ba? I-close ni mo mong eyes, itaas ni mong kamot, nya mag-imagine ka nga daghan mo. Ing ana dai sa langit nga magdaig. Mingon ko Lord, I'm so blessed nga no naabot ko sa Mount Moriah. Yung ko blessed kay ko Lord, nabot ko sa Mount Moriah. Amen ba? And we are living organism. Buhi ta nga nangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Di ba? Di ba? Functioning in harmony to achieve the common goals. And what is the common goal? Sa tanan, united in the body, and to build each other up. Amen? Kanang imong kasi 2S. Sometimes nanay mga problema, imo na siyang dasigon. Amen. Imo na siyang ampuan. Diba? Time sa atong kinabuhi, na ay ups, na ay down. Do you think ang leaders walay ups and down?
pero magdinasigay man ta. Amen ba? Gidasig ko sa kong membro. Praise the Lord. Diba? Gidasig ko sa kong leader. Praise the Lord. So therefore, dili ko ma-down. Dili ko ma-discourage ang pangalagad sa Ginoo. The more ko mo mature diha sa atong buhi nga Dios. Amen. From inner life to outer mission. So i-share na lang na sa next nga speaker. Our focus and our fruit, our focus is clear that being with Jesus, you have a personal relationship diha sa Ginoo. Amen ba? Natay personal nga relasyon diha sa atong buhi nga Dios. A life surrender to God's will, following His teachings, and we allow God's presence and His Word to shape us. I-shape atong batasan, i-shape atong hunahuna, atong character, atong espiritu. Kay nga naman, kauban nato ang Dios. From being with Jesus to make disciples. Diba? You share the gospel of Christ to others. Diba? Ang atong baba, di yun ni mapugngan ba? Kung unsa ka maayo ang Dios, masultig yun ani mo sa uban, bising wa siya nangutana. Diba? Makaingod yung kabuutan yun kay ang Diyos igsoon. Labang mahibala ni mo na siya problema. Imo na siyang itapik ba? Buutan kay ang Diyos igsoon. Mo, sige, ampuan ta ka. Diba? Sa tanan nga na ay problema, musugot ba rin na, di ba rin na siya musugot nga di siya ampuan? Diba? Gusto gina siya maampuan kay gusto niya matanggal iyang burden. No, and then when you share the word of God sa iyaha, iyan ang dawaton si Jesus. Amen. No, iyan ang dawaton si Jesus. And then i-live out niya iyang Christian faith in a way that inspires others and encourage others. Saon na lang kung ang leader ma-down, kinsa mo encourage, pwede ba mo encourage ang member? Pwede. Amen. Pwede. Mo nagiingon, build each other up. Magdinasigay ta. No, ayaw, bakit maingon ka nga, taas na maguning leader na ako. Taas na kaayo, di na ni ma-down, dili. Igsuon ko, atong pastor na po na siya family. Tao po na, dili na siya robot. So we need na prayer sa iya, ha. No, kung kamoli, member, no, giingnan mo sa Ginoo, encourage imong leader. Encourage, no, the waton gid na. Kaya nga naman, we are united. We are nagtinabangay ta, naggunitanay ta, pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. From making disciples to building a family, a church as a family. Amen ba? From guests to friends and from friends to family. Amen. So share lang nako ang ingon ni Dayday. Ingon ni Dayday nga, ma, ang church gyud diri man no kay dako gyud gayo ang church ma. Pero pag abot nako dito nilingkod lang ko sa daplin. Pag human og wali nigawas ra pod ko kalain oy. Di ba? When tiyang wala joy nag-abi-abi sa kuha ingna gyud na ang mga usher din na sa church nga abi-abi hon gyud ang bag-og naong. And that is true. Di ba? So, kung magsulod mo sa isa ka simbahan nga walay mo mag-abi-abi sa imo, di na mo balik. Di ba? Pero kung abi-abihon na ni mo balik, yun na. Kaya nga naman, ma-feel niya nga warm di ay ang pagdawat sa iya. Ha? Makaingon siya, I belong to this church. Amen ba? Munang makaingon po ko nga, I love this church. Kaya nga naman, diripi ako nagdako, no? From 9 years old until today, pero kabalo ka, 4 lakang na lang, 4 years na lang, mas senior citizen na di ay ko. Ano ko ba? Hala Lord, doon na dyan di ay. Ano? Upat na lang kalakang Lord. Ma-member na ko kati Julie nga clan. Ano? Senior citizen. But kani nga senior citizen is fiery. Di ba mga senior citizen? Fiery. Kaya nga naman, among kinabuhi, among yun ang ihatag sa Dios. How much more katong dili senior citizen? Dako pagyud mo kahimuan diya sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Amen. And what is the fruit? The fruit is a healthy disciple-making church is a disciple so are deeply rooted and fully surrendered to Christ. Amen. So mao day na siya ang imong nadasig diha sa atong buhi nga Dios. Mula lumpod ang iyang pag-ila diha sa atong buhi nga Dios og iyang kinabuhi gihatag diha sa atong buhi nga Dios. Amen. So it is building a strong relationship with fellow believers. Dili ba yung ka madasig kung ikaw ra isa. You need
others nga madasig ka. Amen ba? Amen. Nababudiha. Amen. Members are growing in their faith and becoming more like Christ. Amen. Mo nang natay C2S, natay life group, kay unsa man atong goal, becoming more like Christ. Amen. Dili lang nga nakaabot ka ni simba ka, ni simba diha ka, nangalagad ka sa Ginoo. Ingon pa ni Joy, dili na ko magpipipi, pastora. Unsa nay pipipi? Pungko, pasinaw, pauli. Kay ang gusto sa Ginoo, ikaw ug ako galamiton. Amen ba? Mudasig pug ka sa uban. Mo nang maingon si Joy nga mga lagad jud kog tinud anay. And I will going to share my family sa goodness nga gihatag ni Lord sa kuha, sa kayuhan nga gihatag ni Lord sa kuha. Amen. In this church, there is no room for self-exaltation. Walay room sa imong kinabuhi nga ako good ni. Wala na siya ni simba tungod nako, di ba? No. Or glorification of other name. It's only the name of Jesus. Amen ba? Imong position karon wala na gihatag ni pastora, gihatag na sa Ginoo sa imuha. Di ba? Gika na sa Dios, gika na sa Ginoo kanang imong position karon. Amen ba? Kanang imong kinabuhi gikan na sa Dios mo nang ayaw na ipasigarbo. Ipasigarbo nato ang Ginoo. We are all in, wholeheartedly committed to making Him known, love and reverb above all else our unwavering allegiance to Him alone, no other else. Di ba? When we make disciples, ayaw mag-ingon nga ako nagud na. Ako go'y nagatiman ana. No, ang Ginoo nagatiman ana, ikaw lay gigamit. Amen ba? Mo nang mingon ka nga, nagsige kog adto dito, ulan init, nagbaktas-baktas ko, naputol akong tsinilas. Ako go'y hinungdan na ano ni Dol siya sa Ginoo. No, ang Ginoo may nagpadala ana diri, ikaw lay gigamit. Amen. Based sa ato ang text Ephesians 4:15 and 16, there are 4 principles in life as we grow together in Christ. Sige, diyan na siya magtuyok. Number 1 is truthfulness tempered with love and spiritual growth and maturity, unity and interdependence, active participation and service. Sige, number 1. Principles number 1. Speak the truth, but always with love and consideration for others. Avoid harshness and judgment. Grabe no, kung makabalo ka sa imuhang sayop, kanino mali magyud ni. Nya kung nay mo confront sa imuha, truth hurts, di ba? Sakit kay di ba jud ni mauuy nga. Pero ingon siya diri, kailangan man nato isulti ang tinuod. Diba? Kailangan nato isulti, be honest, and forthright, don't lie. Ingon ni Apostle Paul, don't lie, mislead, or withhold important information. Kailangan nimo siya sultian. Say what needs to be said, even if it's difficult or uncomfortable. Lisudaan na oy. Pero naabiyay tao nga mahilig og confrontation. Okay ra na siya. Pero ang principles number 1, dili lang siya kutob sa speak the truth, but always with love. Nagyud ay gugma. Kay nga naman, kay kung naay gugma ang pagstorya nimo sa iyaha, di ba? Unsay mahimo ni ani, iyang madawat. Diba? Iyang madawat. Kaya nga naman, when you speak in truth with love, no, avoid nimo nga ma-hurt siya. Kay imo man siyang gihigugma. Nagistorya ka sa iya with understanding, nagistorya ka sa iya with kindness, gistoryahan po nimo siya with respect. Kay ako man siyang sister. Imong anak, istoryahe sa iyang mali, singkahe. Unsay result? Musingka po na siya, ug di na siya ka-learn. Pero kung imong anak, istoryahan ni mong minaayo, nak gihigugma, gyud ta kanak. Di ba muhilak na? Og the more na siya muduol sa imuha.
Di ba? Mo nang the Lord is teaching us nga we are all leaders. Leaders na tanan, leaders sa atong family, leaders sa atong mga friends, or leaders ta sa church, no? Gitudluan gyud ta when we speak the truth na agyoy pag higugma. I-consider nato ang feelings niya kung madawat siya. But before doing that, mag-ampo jud ka. Diba? Mag-pray jud ka, Lord. Kung magstorya mi sa iya ka, confrontation with love, dili jud mi magsinumbagay. Kung dili, masabtan jud niya nga ang unsay akong gusto ipaabot. Nga gikan pod sa Dios. Avoid harshness or judgment. Amen ba? Ephesians 4:15, instead, we will speak the truth in love. Grabe. There are several positive outcomes when we speak the truth with love. Number one, the truth when communicated with love is more readily received and understood. Correct? Diba? Kung ang truth no, kung imong isulti nga na ay paghigugma, iyag yun ang masabtan. Dili na siya mo retaliate, dili na siya masuko sa imuha, but instead higugmaon kaniya. Kay nga naman, siya may nakakita sa imong weaknesses. Kitang tanan natay weaknesses, di ba? Pero we build each other up, kan magdinasigay ta sa ama matag-usa, madawat nato iyang weaknesses. Di ba? So number 2, open communication prevents seemingly resentment. No? When you address the issue, dili address the person, no iya na gihapong madawat. Di ba? So iya naman ay ani di aiter. Pero kung imo siyang singkahan, di na jud ko anang simbahan na kalain. O, di ba? Madamay ang pastor, madamay ang simbahan, di ba? So kung naadyoy paghigugma, iyagyud nang masabtan. When love is present, people feel safe to receive potential critical feedback. They receive the intent as helpful rather than hurtful. Para sa iya makatabang siya. Diba? When we speak the truth with love, makatabang siya. Diba? Dili imo siyang gibira pababa. Hurtful. Dili, wala ni mo siya gi-intent igon, kundi imo siyang gitabangan. Amen. Ingana ang anak sa Dios nga gusto ipahimo sa Dios sa atua. Colossians 4:6, let your conversation be gracious. Let your conversation be gracious. Gracious means kindness, courtesy, humility, and consideration of others. More than a meaning sa gracious. Let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. Kay kung dili gracious, harshness or rudeness, naabay tama nga pagistorya, wala. Di ba? Mag-inaway gyud walay tinabangay. A gentle answer deflects anger, but harsh words makes tempers flare. Ang hinay nga pagtubag makahupay sa kasuko. Right? Amen. Di ba? Ang hinay, tama gyud ning gisulat ni King Solomon ba? Ang hinay nga pagtubag makahupay sa kasuko. Apan ang mga pulong nga dili maayo, no, makapainit og makapalagot. Di ba? Mo nang as a leader and as a member in every conversation nga naata, giingnan ta ni King Solomon sa Proverbs 15:1 nga hinay ang atong pag-istorya. Masabtan gyud na ba? Di ba? Kung paspas og nga naay kasuko, mulapos ra na sa dalunggan. Pero kung hinay nga naay paghigugma, masulod sa kasing-kasing. Og diha ta motubo atong spiritual life. Ay Lord, no naaman jud ko weaknesses, pero kani akong weaknesses imo kong gitabangan. Amen. Truth without love is harsh and divisive. But love without truth is compromising and effective. Kabalo lagi ka sa kamatuoran, pero mali man ang imong pag-istorya. Diba? Gi-confront man mo siya nga paspas kaayo. Kay nga naman, truth without love, and personal attack man sa imuha. Kung ikaw makadawat,
ako ra ba nga ni ikaw mampod, di ba? Nag-away na. Pero kung nahigugma ka, pero wala po'y kamatuoran, gialaw lang nimo siya nga magpadayon sa iyang gihimo. Diba? Compromising o dili epektibo. Diba? Mo nang gusto sa Dios sa tua, kani nga quote is unknown ng author ani, emphasizes that both truth and love are essential. Amen? Bisan sa atong Christian life, ang truth o ang paghigugma is essential and they must be balanced for positive outcomes. True love includes honesty, and true honesty is expressed with love and compassion. It's about finding a way to communicate the truth in a manner that is both firm and kind. The goal is to achieve both honesty and positive relationship building. Amen ba? Di ba? No mo na gusto sa Dios nga magtinabangay gyud ta. Mo nang makaingon ko sa man ni si sister oy nga di man jud ni kasabot. Ang level na kog level niya gamay ra man gyud kaayo. Di ba? Dili ingana aga kanay tang tanan. Di ba? Gunitanay tang tanan ayo jug buhii. Kung di siya kasabot ampo tudlo hantod makasabot siya. Amen ba? Ingana ang tinuod nga nahigugma. Di ba? Nahigugma sa isig katao. Second principle is spiritual growth and maturity. Principle number 2, strive pagpaningkamot for spiritual growth. Di ba? No, as a Christian, maningkamot kita nga mutubo atong espiritu, biski pag di na mutubo atong height, atong espiritu, mga lagad yung tagtinud-anay. And becoming more like Christ. And what is our goal as Christian? Maliwat kita kang Kristo. Amen. Maliwat ta sa kang Kristo sa iyang karakter o sa iyang gipang himo. Diba? Becoming more like Christ is developing a character like love. Mo nang gusto sa Dios maghindigugma ay ta. Diba? Compassion, humility, forgiveness, selflessness, kaning selflessness. Tunguna may ako. 10 minutes lang. Oh, wait lang ha. ako. But God is teaching us nga i-share sa uban. Amen ba? Tanawa unsay pagkinahanglan niya. And then God will teach you. Diba? The more you give sa uban, dibot pasabot nga gihatag nimo siya, nakitan sa Dios imong intention sa heart. The more will bless you. Amen ba? But kanina as we strive continually sa diha sa Ginoo, even atong batasan mga igsuon, i-reshape sa Ginoo atong batasan. As we deep diha sa pagpangalagad sa Ginoo, i-reshape sa Ginoo ang atong batasan. Makaingon ka, dili man ni mao akong batasan tong una. Oy, dali man ko masuko, pero karon naanay pagpugong. Amen ba? Imaibalan din mo, ay, nitubo na day ko, praise the Lord. Oh, sulatin mo sa imong gratitude journal, na nadyo ko ipagpugong. Ephesians 4:15b, growing in every way, more and more like Christ, who is the head of His body, the church. 2 Peter 1:5 and 8, in view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith. Pasabot, increase your faith with a generous provision of moral excellence. And moral excellence with knowledge. And knowledge with self-control. And self-control with patience, endurance. And patience, endurance with godliness. And godliness with brotherly affection. And brotherly affection with love for everyone. Verse 8, the more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen, di ba? So sa imong pagpangalagad diha sa Ginoo mo nang maingon ka nga ang akong ka-C2S, ang akong ka-leader, ang akong ka-church, gitudloan jud ko nga mo increase ang akong faith. Sa Bisaya, tungod ni ining tanan, pagpaningkamot gayod. No, sa pagtuman sa mga saad sa Dios, idugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Di ba? When we believe in God, no, tabangan ta ni Lord nga ang atong way batasan himuon maayong batasan.
Di ba? Makaingon ka nga gi-change akong way lami nga batasan. Lami man gud atong batasan no, kang wala pa ta sa Ginoo. Pero karon nata sa Ginoo, maayong pamatasan. Og sa imong maayong pamatasan ang pagkahibalo. See, when you are kanang maayo imong pamatasan, tagaan ka ni Lord og knowledge no sa imong pagkahibalo. Og sa pagkahibalo ang pagpugong sa kaugalingon. Wow! Og sa pagpugong sa kaugalingon ang pagpailob kani. Lisod kayo magpailob igsoon. Di ba? Pero kung naa ang Ginoo sa imo o gi-change gid ka sa Ginoo, mo increase imong faith, apil day ang humility. Imong sala og imong sala. Di ba sakit kayo? Isa ra man imong sala. Ang upat naman sa imo. Ando sa nagtudlo na ang upat na sa iya. Ayaw ingana. So, pagpailob. Kaugalingon ang pagpugong sa kaugalingon ang sunod pagpailob. Ang pagpailob no, sa pagpailob ang pagka-Diosnon. Amen. No? Og sa pagka-Diosnon ang gugma sa mga igsoon, og sa gugma sa mga igsoon ang gugma sa tanan. Amen. Dili ka mamili sa imong gigugmaon. Kitang tanan kaya higugmaon, kadyot na lang jud. No. Kay kung kamo aduna niini mga hiyas mo ning gusto sa Dios, mga hiyas og nagadugang pa dili kamo magulanon. Amen ba? Dili kita magulanon og dili kamo magapangitag og walay pulos. Kay nga naman apan kamo mahimong mapuslanon, useful diha sa Dios. Ikaw naglingkod igsoon, inay mong kagalingon, useful di ay ko, Lord. Amen. Oh, di ba? Mingon ka nga, unsa man akong mabuhat diya sa Ginoo? Wala. Maglingkod na lang ko. Dili, useful di ay ko diha sa imo, Lord. 2 Peter 3:18, rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Giingtan ka mo tubo. Giingnan dayta sa Dios nga kailangan jud ka nga mo tubo diya sa grasya o sa pagkahibalo sa atong buhi nga Dios. Nga naman niingon si Pedro ni Ani, nga kailangan yun ta mo tubo. Number 1, we must actively pursue deeper a relationship with Him and fuller understanding of His teachings. Dili day gusto ni sa Dios nga wa kay nahibalaan. Gusto dahil niya nga makahibalo jud ka sa kamatuuran. Kay nga man, diha man ka mutubo, the more ka mubasa sa pulong sa Dios. Amen? Kasi nagabasa sa pulong sa Dios. Kung basahon na to ang Biblia, nga hard copy, unsa may mahitabo sa mata, ting. Tentasyones, matulog. Di ba? Mauna ang ginahimo ni Satanas nga samtang magbasa ka, di ka kasabot, kay imong una na matulog. Pero kung i-on ang cellphone, ngano active lagi ang mata? Tungod sa radiation. Tungod sa radiation, ano nga active. O di ba? Na may Bible sa cellphone, right? Tungod sa radiation. But God is speaking to us na kailangan ta mo pursue deeper relationship sa Ginoo. Back to the Bible. Balik jud ka sa pulong sa Dios. Kay dili jud ka mutubo. Amen. Dili jud mutubo atong spiritual life diya sa atong nga buhi nga Dios. Second, we become an effective disciple maker. Amen ba? Kung nitubo ta diya sa grasya sa Dios o sa pagkahibalo sa Dios, you can share sa uban. Biski pag dili ka kuhiton kanang imong baba, automatic yun na mo abre, mo share sa pulong sa Dios. You become effective disciple maker. Amen. Third, living a godly life. Mo nang gusto sa Dios, magkinabuhi gyud ang Dios nun. Walay compromise. Walay atik-atik. Karon Dios nun ka Domingo, pagkaugma dili na ka Dios nun. Diba? Gusto sa Dios nga magpuyo ta according with His will.
Amen ba? So di ka mahadlok kay kauban na nimo ang Dios. Fourth is preparing for Christ's return. Mao day ni ang gusto sa Dios sa tuwa. As we grow in the grace and knowledge of the Lord, gi-prepare dayta. Amen ba? For His return. Munang nalipay ko, naabot ko Mount Moriah. Kay asa mo balik ang Ginoo? Sa Mount Moriah. Pero dili sa bukid nun. No, di ba? Dito sa Israel. Di ba? Kung Lord, nakabot na yun ko sa Mount Moriah. Di ba? Preparing for Christ's return. No, it's about living a life that reflects readiness to meet Jesus Christ at any moment. Di ba? Umanta ka balon sa oras sa mabot ang Dios. But be ready. I-ready nimo ang imong spiritual life. Engage nimo ang spiritual life. From 1 to 10, asa ko ani. Basig 1 lang nagkamang. Basig 2, arang-arang. Basig 5, unsao na lang. Pero ang gusto sa Dios, 10 jud ka, perfect 10. Amen ba? Gusto sa Dios nga mutubo ka. Ayaw pagpabilin nga putot. Amen. Hala, mga putot niya, sorry. Ayaw pagpabilin nga wa kay alam. Gusto sa Dios nga mutubo ka diha sa iyaha. Ingon ni Maya Angelo, paminaw. Everyone grows old, but not everyone grows up. Diba? Amen. Tanang tao magkatigulang. Munayin ko, Lord, matigulang na dahil ko sa 4 ka tuig mo abot. 60 na dahil ko, senior citizen ako. Diba? Apan dili tanan mahimong hamtong. Diba? Dili tanan mahimong hamtong. Tanan mo agi jug tigulang. Pero dili tanan mahimong hamtong. Gusto ka nga mahimong hamtong diha sa tungbuy nga Dios? Amen. Lord, gusto jud ko, di ba? Gusto jud ko, Lord, nga mahimong hantong. 1, be intentional in our relationship with God. Ayaw jud ka kanang banjing-banjing lang. Karon lang, pagaugma dili. Mahinomduman lang nako magampo, mahinomduman ako mag-soap. Mo nang anak ko gi-check ko ni Lord ba. Hoy, ikaw ba? Wala na kay soap-soap. Kay katong nagsakit ko, malibat man akong mata. Anak gani malipong gay ko, may anak ko ba naman siguro ko'y vertigo. Wala jud ko nag-soap. Gikatawan ko ni Kit-Kit. Ana siya nga, ma, imong soap, 8 na lang. Ayun ko, Lord, tabangi jud ko, ani Lord. 8 na lang daw akong soap. Ayun ko, Lord, tabangi jud ko, Lord. Diba, there are times nga, kanaganing atong body is weak. Diba? Makasabot man ang Ginoo ni Ana. Pero ang gusto sa Ginoo, be intentional sa atong relationship with God. Go back to the Bible. By reading His Word. By reading His Word helps us understand who God is. Help us understand sa character sa Diyos, His plan for our lives. Gamay na lang, Jude. Be intentional in our spiritual discipline. Prayer. Kinsa nagaampo. Say amen ang nagaampo. Nag-ampo og 30 minutes. Say amen. Amen. Nag-ampo og 2 minutes. Amen gihapon. Diba? Be intentional in our prayer. Kajut lang jud. Diba? Second, journaling or mag-soap gyud ta tubangan sa Ginoo. Kay kinsa may i-bless atong soap, atong kalag rapod gihapon. Bible reading, prayer and fast. Ayo jud kalimti igsuon. Kung nakay dako kayong problema, ampuy og ludi sa Ginoo. Amazing things mahitabo sa imong kinabuhi tungod sa prayer and fast. Amen ba? And worship diha sa Ginoo. Number 3 pa. Principles number 3, recognize your interdependence with other believers. The church is unified body, not a collection of isolated individuals. Amen. Dili lang tayo isolated individuals. Kita ang tanan. No, nagadepende sa matag usa. Amen ba? Dili pwede nga mutubo nga ikaw lang isa, kailangan ko nimo, kailangan punta ka, kailangan ko ikaw. Now, if Ephesians 4:16a, He makes the whole body fit together perfectly. Each part has its role, and when they work together, they function as a complete and effective whole. Amen ba? So dili but pasabot nga ay manday ko'y pulos aning akong pagpangalagad sa Ginoo.
Puslan mo yung kaigsuon ko. 1 Corinthians 12 to 27, dili na ito basahon, nagaingon siya diri, sama sa atong lawas nga adunay maglain-lain, nga tagsa-tagsa kabuluhaton, mauusab ang simbahan. Amen? Our body, na kumingking, na mata, na ilong, di ba? Sama po sa simbahan, di ba? Ang matag magtotoo, bahin sa lawas ni Kristo, ug matag usa gitagaan o gasa sa Espiritu Santo. Amen. Nagkalanlain kining mga gasa, apan, tanan importante, alang sa pagtubo sa simbahan. Walay labaw o ubos, tanan gikinahanglan. Amen ba? Kung pamati nimo tiglimpyo ka o sa part sa body nga kanang kumingking lang ka, hinumdumi ang kumingking pangkulangot pudi ay. O, diba? Importante pod ang kumingking. Importante pod ang tiglimpyo. Unsao na lang kung way mang limpyo. Unsao na lang kung kitang tanan musician, kinsay maminaw. Blanco ang simbahan. O, diba? Blanco kay tanan man mo na adres tubangan. Sao na lang tanan pastor, kinsay maminaw. Diba? So, naatay lain-lain nga gasa nga gusto sa Dios nga imong ihatag kaniya. Romans 12:4 and 5, just our bodies have many parts and each part has a special function. So it is with Christ's body. Ingna, apil day ko sa lawas ni Kristo. Amen. Di ba kitang tanan, apil ta sa lawas ni Kristo. We are many parts of one body and we all belong to each other. Amen. Kung matusok ang kumingking, kinsay miingog agay. Di ba ang wala may baba ang kumingking. O, di ba? Pasalamat ka sa Ginoo ba, kay grabe yung pagbutang sa Ginoo sa parts of the body. Kung ang mata na sa ilok, mamumu jud ta, maglakaw. Unang pagbutang niya sa mata, makita jud tanan. And you belong. Kung pamati ni mo mata ka, gamita. Amen. A healthy church is not simply a collection of people who happens to attend the same services. It's a community bound together by faith. Amen. Bound together by faith, love, and mutual support. Last na jud. Principle number 4, use your spiritual gifts. Gamito nato atong mga gasa, atong mga talents to serve God and others within the church. Ephesians 4:16, as each part does its own special work, it helps the other parts grow. Therefore, kung unsa man imong gasa, wala na sa kuha. O unsay nasa kuha, wala pud na sa imuha. Kay unsaon na lang kung singer tang tanan. Di ba? Naadyoy manugtog. No. Mo nang lain-lain atong gifts na gusto sa Dios na atong ihatag sa iya for the glory of God. 1 Peter 4:10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well. Gamitan to serve one another. Amen. Kani Romans 12:6-8, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophecy, speak out with as much faith as given you. God has given you. If your gift is serving others, mag-serve lang ko, dili lang ko frontliners, naalang ko behind the scene. Serve them well. Ingon ang Ginoo. If you are a teacher, kinsay teacher dere, teach well. Amen. If your gift is to encourage, di ba? Kanang tigig, encourage, sige lang sister, padayon pagpangalagad, mag-ampo ko sa imo, be encouraging. Be encouraging, mag-encourage good. If it is giving, give generously. Di ba? Lord, waman jud ko'y talent ka mo kanta, mo hatag na lang ko. Okay kayo na. If God is giving you leadership ability, dili tanan leader, right? Dili tanan leader, pero God, kung nakay ability ani or talent sa maging leader, di ba? Take the responsibility seriously. And if you have gifts for showing kindness to others, do it gladly. Amen. Dili na lang ako basahon ang Bisaya. There are spiritual gifts. Maybe sa akong gi-mention, nasa ko si Carl, maybe sa akong gi-mention, wala mo dito, basin na adere. Diba? Gifts of revelation,
Gifts of prophecy, gifts of teaching, gifts of word of knowledge, gifts of discernment of spirit, or gifts of healing. Kung naamo niya na gamita. Gifts of service and administration, gifts of administration, gifts of serving, gifts of giving, gifts of hospitality, mercy, helping, counseling, event planning, or project coordinator, gamita na diha sa tubangan sa Dios. Gift of pastoring, exhortation, apostleship, or evangelism, kaning ato ang BST, mao ni ilang gasa. Amen ba? Dili tanan ba ya mamisita? Di ba? Ang gusto sa uban, bisitahon lang. Now, evangelism, ka na mag-visit sa membro, padayon pag-visit. Gifts of music, writing, visual arts, like, kinsay nakadaog sa atong songwriting dere. Mo na iyang gasa. Photography, videography, graphic design, stage management, the SM nga naata, gasa di ay na. Abi lang ni mga gisugo sila. No. Gift na gihatag ni Lord. Or gifts of construction and repair. Like si Kuya Larry o si Kuya, kinsa ganito? Russell. Diba? Gifts giday na. Or sa finance or accounting, cooking or catering. Sao na lang kung puro ta Ate Susan nga nagluto, mapuno ang kitchen. Pero unsay gusto sa Dios niini, we will use our abilities, our gifts, our talents to glorify God and to serve others. Tumpak. Di ba? Mao ni ingon ni Helen Keller, alone we can do so little. So kung ikaw lang isa, gamay lang imong mahimo. But together, we can do so much diha atubangan sa Ginoo. We're growing together hand in hand. Ing napagod na imong katapad, we're growing together hand in hand. Kani nga kanta gi-compose ni Ma'am Love. Siya jud ang nag-compose ani. Ingon siya, we're growing together hand in hand, nurturing the steward you plan. Kaya nga naman, as we grow together, we'll cultivate each other. We nurture each other. Aron mutubo ta, mga laga diha sa atong buhi nga Dios. Walang iwanan. In your love, my heart takes flight. Being with you makes all things right. Kung unsa may mga pagsulay, struggle diha sa Ginoo nga moingon ka nga muundang na lang ko Lord. No, naakay simbahan nga nag-agak sa imuha. Og labaw na ang Dios. Being with you, Jesus, all things makes right. All things right. Oh Jesus, I'm here to stay. In your embrace, I'll find my way. Kabalo ba mo na LSS kay ko ani? Bising matulog ko, nagkanta gihapon ko. Salamat Ma'am Love sa pag-compose sa kanta. Amen. And now we're growing together hand in hand. Walang iwanan. Amen ba? Walang iwanan. So our conclusion for today, the journey of growing together, nasuko na si Carl, no? In Christ is a journey marked by both individual transformation and collective progress. This is not a passive experience. It requires active participation. As one Jesus family, let us live here today committed to nurturing our relationships, supporting one another, and actively seeking opportunities for spiritual growth, both individual and as a community. Let us be intentional about building each other's up, sharing our gifts, and working together to reflect Christ's love to the world. Let us strengthen our bonds as a family, growing together in Christ. Amen. To God be all the glory. And this is our reflection questions. Sige, kamo na lang ba sa ana? Sige, manindog ta for our closing prayer.
Sige, manindog ta, idoko na to atong ulo. Father God in heaven, thank you, Lord, for your word. As we reflect on Ephesians 4:15-16, oh God, we thank you for your incredible gift of your church, your body, joined and held together by every supporting ligament. We acknowledge that our growth as an individuals and as community comes from you alone, oh God. Help us to actively pursue a deeper relationship with you and a fuller understanding of your teachings, that we might grow spiritually and live out our faith. We pray for humility, that we might recognize our interdependence and need for one another. Give us wisdom to discern, Lord, our individual rules and the grace to serve with joy and diligence. May we grow together in Christ, become a vibrant, a powerful witness to your love and grace in this world. We thank you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord, Ma'am Angie. Thank you for reminding all of us that we can really grow together hand in hand. Let's sing our response song. In the stillness of the morning light, I find you waiting, calm and bright. A gentle whisper calls my name to be with you. I'm never the same. The world may rush its fleeting call, but here with you I have it all. In your presence I'm renewed. My soul's a garden deeply tuned. We're growing together hand in hand, nurturing the steward you have planted. In your love, my heart takes flight. Being with you makes all things right. Oh Jesus, I'm here to say, in your embrace, I'll find my way. Through the trials and the tears, you calm my doubts, you still my fears. Your voice a melody, pure and sweet. In your rhythm, my heart keeps beat. To steward this heart you've sown with care, is to linger in your love, a sacred prayer. Every moment, in every space, I'm shaped and by your holy grace. Sing it all together with all of our hearts. Growing together hand in hand, nurturing the steward you have planted. In your love, my heart takes flight. Being with you makes all things right. Oh Jesus, I'm here. Oh Jesus.
Thank you for singing along with us. Announcement lang po, konti lang. Next Sunday will be a special Sunday service because natay duha ka Korean speakers. First service, 8 o'clock. I pray that you will come as early as possible para ma-welcome po nato itong speaker sa first service. And the second service, doon na po tayo a Korean speaker. And I pray na 10 o'clock for the second service, you will still be around na. So kadi sila ang atong mga speakers, beloved speakers, are from COG Korea. And of course, this afternoon, atong mga ka-YA, yung adult, pakitaas og kamot. Do na tayo District Interchurch Fellowship karong hapon. So we pray na ato mga YA will stay behind and let us welcome also ato ang mga YA from different churches in Davao City District. They will come to our church for their interchurch. And of course, Couples Fellowship next Sunday sa hapon. I believe ang mga Mr. and Mrs., ang mga naay bana o asawa, naay nahatagan na og program. I believe nahatagan na mo. So next Sunday, that will be next Sunday. Abi-abihan ninyo ang mga beloved couples next Sunday. Amen ba? Luke 6:38, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Let us now raise our tithes and offerings, and we are going to recite our declaration. Duhagin ka kamot atong ipataas sa atong Ginoo while we are declaring this. This is a new season and a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. With faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God, committed to doing His will. I give cheerfully knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. As I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Magamputan ninyong tanan, Ginoo, magamahanan, Diyos sa tanang kalibutan, tag-iya sa langit ug sa yuta. Salamat kaayo, Ginoong Dios, sa grasya ug kaluoy nga among nadawat matag semana. Ang financial blessings, material blessings, emotional, psychological, and above all, Lord, spiritual blessings. Imo yung ginahatag ka namo ug amo ang physical na lawas. We are well, and that is why we are here. And Lord, ganing amo ang gipataas, Ginoo, na tithes and offerings. Portion lang yun ni gamay lang yun ni kaayo sa kadaghan ug sa vastness, Ginoong Dios, sa imong provide for all of us. Gamita kini, Ginoong Dios, for the good of your kingdom and for your glory and honor. Daghan kayong salamat, Lord. Continue to give your blessing to your people in Jesus' name. Amen and amen. Sige, butang na nato atong tithes and offerings sa atong offering glass bin o sa ato ang mga baskets nga naa sa inyohang kiliran. We'll wait for others as they give their offerings. Daghan kayong salamat on behalf of the council of this church and the pastors and the leaders of the WRDA. Daghan kayong salamat sa inyong suporta, sa inyong pagpanghatag, sa inyong pagka-generous, kay ang atong construction sa ato ang pipe o sa ato ang comfort room na human gyud in 6 days. To God be the glory because of all your support. Nahitabo kayon nga mag-expand ang kingdom sa atong buhay nga Ginoo. We welcome Arvin. Thank you for coming over. You're always welcome in this house. So let's sing the song, Walang Hanggang Magpupuri Sa'yo. With all of our hearts, let's give to the Lord our praise and worship. Walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggang ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo.
walking as one COG Sasa family in the light of Christ, growing together in love and in discipleship. And let our lives be a testimony of His grace and truth, and our hearts anchored in His presence. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. Go in peace with assurance that His presence will guide you, His love will sustain you, and His wisdom will direct your steps. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all the people of the Lord will shout,